I want to say thank you all so much for joining me, and for everybody in my audience. We are joined today with, please correct me if I mess this up, Jiwon Choi and the interpreter Justin Carnahan. I mean, there are a lot of questions that I have. I guess the first thing that I should probably start off with is that Lies of P has an extremely very unique type of setting. It's like kind of a Pinocchio, almost fairy tale type design. What caused you all to choose that type of setting and that type of aesthetic? 네, 독특해야지 관심을 가져주니까요. 네, 독특해야지 관심을 가져줄 건 있고, 그리고 또 익숙해야지 접근성이 좋잖아요. 접근성이 익숙하지만 독특해야지 쉽게 이해하고 오랫동안 관심을 가질 수 있는, 그게 피해 거짓의 핵심 전략입니다. And what were some of the inspirations and like maybe other games or media or things like that that kind of helped inspire the world of Lies of P? 저는 어렸을 적부터 비디오 게임 강이 없어요. 그래서 어렸을 적부터 즐겼던 모든 게임들이 피해 거짓을 만드는 데는 영감의 원천이 되고 있고, 또 제가 여행 다니는 걸 좋아하기 때문에 여행 다니면서 보게 됐던 장소들이나 거기 역사들에서도 개발하는 데 큰 도움이 되었습니다. Okay, all right. So he's played a lot of games. What are some of your favorite games? 정말 많은데, 저는 먼저 대전 격투 게임 스트리트 파이터 2를 되게 좋아하고, 그리고 젤다 시리즈, 그리고 파이널 판타지 시리즈 좋아하고, 또 마지막으로 소울 시리즈를 되게 좋아합니다. All right. Yeah, that sounds really good. Those are a lot of our favorites here on my stream as well. So that is absolutely perfect to hear. And after, of course, Lies of P now has been exposed to the public, many of us, including myself, have played the beta. How does the development team feel about the response of the public now that people have finally gotten a chance to play the game? 먼저 소울라이크 팬들이 이렇게 많은 줄을 몰랐어요. 소울라이크 팬들이 되게 많구나 라고 느꼈고, 또 한편으로는 이 피해 거짓에도 많은 관심을 가져준 분들이 너무 많아서 감사하다는 말씀을 꼭 오늘 이 자리를 빌어서 꼭 말씀드리고 싶었습니다. 또 one more thing, 사실 저희가 출시를 좀 변경을 했어요. 변경한 이유를 오늘 꼭 말씀드려야겠다 싶은데, 데모 버전을 공개하고 많은 분들이 많이 관심을 가져주고 피드백도 많이 주셨어요. 그래서 정말 잘 만들고 싶었습니다. 진짜 잘 만들고 싶어서 출시를 변경하게 된 점도 꼭 오늘 자리를 빌어서 말씀드리게 됐습니다. Okay, all right, yeah. I mean, I remember whenever I played it, I was really kind of astonished because, you know, for the Soulsborne series, I think a lot of people that are, fans of these types of games are just so excited and really happy whenever a new one comes out, no matter what. So I was happy to play it, and I think everybody else that I had really seen was also pretty happy to play it. And I'm curious, now that we're seeing that the date's going to be pushed back a bit, what type of changes can we expect to see? There was a lot of feedback on the beta, and how much of those changes are going to happen? Can you give us an idea of like kind of any specific things that are going to be different in the actual release versus whenever we played it on the beta? One thing real quick I'd like to clarify, we're actually not pushing the launch date back. We're still launching on September 19th. What we were mentioning was after the demo launch, we pushed it back by a couple weeks to do some minor polishing changes and the improvements that Jiwon will mention in this interview, but launch date is the same. I apologize. I'm used to most developers pushing dates back. Thank you. 소울라이크 시리즈를 생각하면 다들 말씀해요. 어렵다라고. 어렵고 적응하기가 쉽지 않다. 하지만 피해 거짓에서는 그러한 분들에 대해서 아니야, 소울라이크 게임은 어렵지 않고 또 즐기다 보면은 정말 재밌는 게임이야 라는 부분을 꼭 소개하고 싶었어요. 그래서 저희들이 이런 부분에 대해서 많이 집중하고 노력했는데, 데모 버전에는 아직도 적응하기 위한 어려운 부분이 좀 많았다고 생각을 합니다. 그래서 많은 피드백들을 확인하고 해서 본편에서는 소울라이크란 장르라는 게 참 재미있고 어려운 게임이 아니구나 라는 부분을 느낄 수 있도록 접근성에 대해서 저희들이 정말 많이 개선을 하고 노력을 했습니다. 그래서 피드백을 주셔서 다시 한번 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. Oh, I mean, as somebody who did that, it was I enjoyed giving it. I enjoyed playing it. So, yeah, I mean, the pleasure is all mine. And I'm kind of curious that whenever you're talking about feedback from a beta, etc., was there any type of feedback that was the most useful to you whenever you were talking about like developing the game and making some of these changes for the release specifically? 일단 전투 메커니즘이 많이 달라요. 피해 거짓이. 다른 부분을 저희들이 처음에 많이 경험하게 하고 싶어서 어떤 전투에 차별화되는 요소들이 많았는데, 플레이어분들이 그런 요소들을 처음부터
처음부터 너무 많이 오다 보니까 적응을 하는데 되게 힘드신 모습들을 많이 봤습니다. 그래서 좀 게임의 전투에 적응할 수 있기 위한 어떤 그런 요소들을 차근차근히 적응할 수 있기 위해서 뭐 내구도 밸런스라든지 아니면 해피, 성능이라든지 이러한 부분에 대해서도 좀 더 플레이어들이 친숙하게 전투에 적응할 수 있도록 많은 부분들에 대해서 개선을 했습니다. I mean, that's definitely very good for me to hear. I remember seeing all the stuff, as somebody who played Sekiro and Bloodborne and everything, a lot of these things I was kind of used to, but I remember watching a few other people who were not as used to these types of games playing it, and it did seem overwhelming for them. So it's really good to hear that some of those different types of learning processes are going to be staggered over more time. I think that's a very good thing. And I'm curious, especially, I mean, this is a Souls-like game, and combat is the bread and butter of what a Souls-like game is. And I'm curious, how do you all feel that Lies of P is like different and separates itself? What is special about the Lies of P combat that separates it from other games in the genre? 피해 거짓에서 전투의 핵심 키워드는 간략하게 저희가 설명드릴 수 있습니다. 어느 한쪽으로만 치우쳐서 전투를 하는 것만이 아니라 다양하게 활용할수록 전투를 유리하게 이끌어가고 더 재미를 극대화시킬 수 있다. 이 점부터 말씀드리고 싶어요. 또 그리고 이게 비단 다양하게 하다 보면은 이게 어떻게 보면은 억지로 다른 플레이를 강요하게 될 수 있는 그런 부담이 될 수 있는데 그런 쪽이 아니라 저희가 무기 조합이라든지 리전함, 피기간이라든지 유저가 강화시킬 수 있는 요소들을 오히려 많이 준비를 했어요. 그래서 많은 시스템 중에 어느 시스템 메커니즘이 맞다면 그쪽으로 계속 강화시키면서 나가라. 그럼 그쪽으로 마스터를 할 수 있고 자신만의 캐릭터의 전투 전략을 구축할 수 있다. 이게 저희들이 추가하고 싶은 반대 무엇보다 밸런스가 가장 중요하죠. 그래서 데모 버전에서도 주셨던 피드백들이 저희들이 밸런스 기조, 방향을 잡는데도 많은 도움이 됐습니다. 그래서 본편을 즐기시면은 끊임없이 선택할 수 있는 전투의 어떤 유저의 강한 요소들을 체험하실 수 있게 됩니다. All right, yeah, that sounds great. And I'm actually really curious about the build diversity, right? Which is really what we're talking about here. And there are games like, for example, I'll use again Sekiro or Bloodborne that have a much more narrow frame of build diversity. And then you have something like Elden Ring or an MMO that you can do almost anything that you want. So I'm curious, like with Lies of P, are you going to be able to play a complete spellcaster sorcery build? Will you be able to run through the game with a gigantic two-handed greatsword like Guts from Berserk, right? What is the scope of builds that you can play in Lies of P? 다양성을 느낄 수 있는 단적인 예가 이제 뭐 그런 거죠. 컨셉을 잡고 내가 엔딩을 한번 봐야겠다. 뭐 예를 들어서 리전함을 사용하지 않고 무기만으로 끝까지 마지막 보스를 클리어한다든지 아니면 난 이번에 리전함을 통해서도 무기를 사용을 최소화하고 끝까지 엔딩을 볼래. 이런 부분이 가능하게끔 만들도록 저희들이 노력을 많이 했어요. 그래서 다른 게임들 같은 경우에는 결국은 혼합해서 사용할 수밖에 없을 것 같긴 하지만 저희들은 아까 빌드의 한쪽으로만 해도 플레이어가 적응이 된다면 어려움을 느끼지 않고 극복할 수 있는 형태로 설계를 했습니다. Okay, all right, yeah, that makes sense for sure. And a lot of games have like a co-op feature, and especially with Souls games, they have like invasion type features. And I'm curious if Lies of P is going to have a co-op feature and if there's going to be an invasion feature for the game as well, and how that's going to work. Like for 이쪽 PvP. 장르 먼저 저희가 처음으로 이 싱글 패키지 게임에 도전을 해요. 그래서 이 싱글에서부터 재미부터 저희들이 확실하게 잘 만들고 재미있게 만들고 인정을 받자. 이게 저희들의 강한 목표거든요. 그래서 PVP를 도입하는 부분은 저희들이 싱글부터 재미있게 확실하게 잘 만들고 난 다음에 그 이후의 작품들이나 다음 계획에서 고려를 하고 있습니다. So you're talking about next phase, next game that's coming up. Is Lies of P the type of game that would have potentially a sequel or a DLC? 먼저 라이즈 오브 P는 애초 구상한 세계가 다소 컸습니다. 다소 커서 본편에서 들려드리지 못한 이야기들은 언젠가 꼭 들려드리고 싶었거든요. 그래서 DLC에서도 저희가 이런 보여주지 못한 그런 세계를 보여주는 계획을 잡고 있기 때문에 DLC에서도 아직 코어보다는 저희가 마저 싱글 플레이를 온전하게 만드는 계획을 잡고 있고, 물론이죠. 뭐 차후 작품 이런 부분에서는 멀티플레이나 코어 이런 부분도 충분히 고려를 해볼 수 있습니다. Okay, all right. 또 한 가지가 있어요. 저희들은 계속해서 경험이 필요하고 많은 생각도 해야 됩니다. 많은
고민도 해야 되고, 왜냐면은 유저들에게 재미를 전달해야 되니까요. 그래서 저희들의 욕심도 있겠지만 무엇보다 저희가 전달하고자 하는 순수한 재미에 집중하는 게 가장 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 이 부분도 꼭 말씀드리고 싶었어요. Okay, yeah. I mean, I think all that makes a lot of sense. And in terms of having content added into the game and like not knowing like how to fit everything in, etc., I think that one also really big component of games like Lies of P and other Souls-like type games have like this form of environmental storytelling. And I was curious how much of the storytelling of just the story of Lies of P is going to be done through environmental effects, such as like just different buildings, types of NPCs, item descriptions, etc., and how much is going to be told directly through cinematics and character interactions. 모든 걸 고려를 했습니다. 환경을 통해서 간접적인 스토리텔링도 저희들이 집중을 했고, 그리고 캐릭터의 사건들을 통해서 대사나 이벤트들에서 직접적인 스토리텔링도 어느 정도 균형감을 맞추도록 노력했습니다. 하지만 단 한 가지 저희가 집중을 했던 것은 친절함을 잊지 말아야 된다. 게임의 컨셉도 있겠지만 이 피해 거짓에 전달하고 싶은 이야기만큼은 많은 유저분들이 즐겨줬으면 좋겠다는 바람이 있었어요. 그래서 그 이야기를 접근하는 데 있어서 이 정도 친절함도 갖추려고도 많이 노력을 했다는 점도 말씀드리고 싶습니다. 앞서 설명드린 대로 저희들은 이 소울라이크라는 게임이 그렇게 진입 장벽이 높은 게임이 아니야 라는 말씀을 드렸어요. 그래서 이야기도 마찬가지로 매력적인 게임이니까 한번 즐겨주면은 소울라이크 게임이 이야기와 플레이 방식, 전투도 되게 매력적이구나, 이러한 부분에서도 저희들이 많이 집중을 했다라고 말씀드리고 싶습니다. Okay, yeah, that definitely makes sense. And in terms of the story level, I think I was watching the video that you all made whenever he was wearing that bucket or the hat next to him, and he was talking about how players would have to yes, exactly, and he was talking about how players would be going back to Kraut, which is my understanding that's going to be like the main hub of the game. And can we expect to see like more of the doors open, different NPCs go through Kraut, and like that space evolve as the story progresses throughout the game? 먼저 일단 레벨업 호텔 가는 방식에 대해서도 피드백이 있어서 한번 말씀을 드리고는 싶네요. 호텔에서만 레벨업이 가능한 방식은 요즘 방식과는 맞지는 않다고 생각해요. 저희도 알고 있습니다. 하지만 저희들이 진짜 이야기, 시나리오에 대해서 많이 노력했다는 점부터 말씀드리고 싶어요. 그리고 또 단순히 호텔에서 레벨업만 할 수 있는 곳은 아니에요. 무궁무진한 많은 이벤트가 일어나고 호텔에서 할 수 있는 유저의 행위들도 상당히 많습니다. 예를 들어서 LP 플레이어도 있듯이요. 그러한 놀이가 되게 많기 때문에 호텔에 가는 게 꼭 레벨업을 하는 게 아니라 즐길 수 있는 거리들이 되게 많다는 것을 본편에서 꼭 경험을 하시게 될 겁니다. 마치 호텔이라는 곳이 살아 숨쉬는 어떤 생명체와 같다는 것을 느끼게 될 거예요. 그리고 오늘 살짝 힌트를 드리는데, 이제 본편에 가시면은 호텔에서 깜짝 놀랄 만한 손님이 기다리고 있을 거예요. I'm excited. I really am. I remember hearing, whenever I played, I had the same feedback as well. I was a little bit concerned, but whenever I heard it explained, I think that it is incredibly important to make sure that, the vision of the game is, to the standard of the people who make it. And it did not ruin Bloodborne, have to go back to the Hunter's Dream. It didn't ruin, Demon Souls to have to do that, or Dark Souls 2. So I think that honestly, if that's the direction that, they feel is the right option, you all feel is the right option, I think go with it, right? That's the most important thing. And, being able to stick with something like that is I think very important because it matters a lot. The other thing I was going to ask is, how long do you think an average playthrough of the game is going to take? 숙련자들, 기존의 소울라이크 작품들을 즐겨 하셨던 분들도 약 30여 시간의 플레이 타임을 하게 될 거고, 저희가 엔딩을 정말 매력 있게 만들었어요. 그래서 엔딩을 다 즐기고 이야기를 다 즐기시려면은 약 50시간도 부족할 거라고 자신 있게 말씀드리고 싶어요. Oh, wow. Okay, that's quite a lot. And after those 50 hours, is there going to be a new game plus or anything similar to that? 그 캐릭터 빌드업을 다 예차를 하게 돼도 계속 이어갈 수 있어요. 그리고 피기간 시스템에서 획득할 수 있는 효과가 60여 가지를 넘어요. 그리고 무기 조합도 하게 되면 100여 가지 넘는 게 많고, 또 리저남도 업그레이드 해야 되니까 자신만의 빌드를 완성시키겠다 하려고 하면 50시간도 부족할걸요. 또 저희가 사실 데모 버전이
부분이 좀 많이 공개하지 않은 부분이긴 해요. 그래서 저희 개발자분들은 데모 버전이 제일 심심하다라고 생각을 해서 데모 버전 공개가 우려가 많았거든요. 본편을 즐기시게 되면은 데모 버전 이후 분량에서 숨겨진 모험들이 또 많이 기다리고 있어요. 그래서 그런 것들을 다 파헤치고 정복하는데도 또 다른 재미가 될 겁니다. 정말 이쪽 부분에서도 꼭 소개하고 싶은데 데모 버전에서도 분량 때문에 못했던 부분이 많이 아쉬울 텐데 그런 찾아가는 재미까지도 정복하시려고 하면 정말 무궁무진한 시간을 가지게 될 겁니다. There's one thing I like to add, just real quick. Like personally, when from a replayability standpoint, I feel like the weapon assembly system is extremely strong. So you can mix and match blades and handles, not only to min-max your stats, but also they're connected to their own special skills called Fable Arts and adjust the actual attack patterns and motions and everything. So it's really interesting just to play around with that system and try new and different strategies. Also with the Legion arms as well. So you can create a lot of cool combos. Yeah, it seems like the robustness of the that arm system and everything is supposed to kind of create the replayability. Does that kind of make sense? 네, 맞습니다. 그리고 말씀드렸던 내구도도 사실 무기 조합의 한 요소로 작용을 하고 싶은 게 저희들이 의도예요. 또 이 내구도 시스템이 데모 분량 이후 버전에 가면은 단지 수리하는 것만 아니라 무기를 일시적으로 강화할 수 있게끔 사용할 수 있어요. 예를 들어서 날의 속성을 부여해서 몬스터 종류에 따라 좀 더 강한 공격력을 가지게 한다든지 아니면 파괴력을 올려서 좀 더 강한 적을 또 용이하게 경직시킬 수 있는 등에 대한 전략적인 용도로도 사용할 수가 있게 됩니다. 일단 멋지잖아요. 네, 멋지잖아요. Cool. The fact that Yeah, no, I definitely understand. It's like, yeah, you repair it and it has like enhanced blunt damage or, you know, knockdown damage, stagger damage. I think that makes a lot of sense. And yeah, that's definitely really cool. And I do have, I guess as my last question that I would have is, you know, obviously Lies of P is one of the many Souls-like games that a lot of people out there are intimidated by. They're afraid. They don't want to play these games because they're worried they're going to be stuck on the tutorial boss. They're never going to be able to finish them. What advice and what insight do you have to the people that aren't like they're maybe afraid or a little bit apprehensive to trying a new game like Lies of P? What insight would you have for them to motivate them to maybe want to try a Souls-like game for the first time? 멋진 피노키오가 나와. 이 멋진 피노키오가 나오기 때문에 겁먹지 마. 네, 그리고 저희가 진입 장벽을 낮추기 위해서 데모를 통해서 정말 많은 고된 시간을 가졌습니다. 가이드 팝업이 나오는 타이밍이라든지 보스의 난이도라든지 또 그리고 첫 번째 보스 프레디 마스터에게 사망하고 부활한 다음에 다시 재조돈을 위해서 가는 별바라기와의 위치까지도 제가 재조정도 했어요. 그래서 많은 분들이 이 피해 거짓은 그렇게 힘들고 어려운 게임이 아니란다. 되게 멋진 이야기가 기다리고 있는 그런 게임이라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 데모 버전 피드백을 받고 저희가 본편까지 이르기 위해서 많은 개선을 했었습니다. 그러다 보니까 제가 한 5년은 늙은 것 같습니다. 하지만 영광입니다. Is that why he was wearing the hat? 네, 맞습니다. Of course, yeah. Well, I really appreciate it, and I mean, from on behalf of a lot of people, I think that we're all really excited to play the game. And just so I'm sure, it's coming out on September 19th. Is that right? We will have early access starting 3 days before that, though, Okay. for anyone who pre-orders the deluxe edition. Oh, all right. Oh, I was gonna say, like, so is it on Steam? Is it on any other platforms besides Steam? Yep, so on Steam, PlayStation, and Xbox. Okay, great. Well, I am quite excited to play it, and I want to say thank you so much for doing the interview and talking with me and talking with everybody in the community. These are a lot of questions that many people have had, and so thank you so much for answering all of them and giving us your insight into where the game's going. The pleasure was all ours. Thank you very much. Absolutely. 감사합니다. Thank you. Yep. Thank you very much. I'll see you later. Bye. Oh my god. That guy's a legend. I love him. Oh my god. Bro, like, I really hope this game is gonna be fun, man. Oh, Lady Translator was amazing. Yeah, she was a legend. Like, I was really impressed. Absolutely. How much intrigued are you by the story of Lies of P? I'll try it out. I'll see what it's like. I mean, bro, I played Bleak Faith. Like, of course I'm gonna play this. Soon, they'll praise me. If they dare speak at all.